Hiyo karibia microphone kidogo. Mambo? Poa sana. Uko fiti? Niko poa. Pole, nimekuamsha sana mapema, unajua ulikuwa kazini. Wala nimekukimbiza zaidi asubuhi. But it's good to see you. Thank you. Umesema watu waache kupima na macho. Watu waache kupima na macho. Watu waache kupima na macho. All right, good to see you. Hope you're well. Thank you. I'm fine, yeah. How was your weekend? It was okay. Weekend ilikuwa fiti. Shughuli tu ndio ilikuwa mingi. Nini? Nasema weekend ilikuwa fiti, shughuli ndio mingi. Weekend ilikuwa nzuri, shughuli tu ndio zinakuwa mingi. Afadhali tuanze na story yako. Wewe umetoka wapi? Unaitwa nani? Mimi ninatoka Kisii County. Natoka Kisii ama Nyamira, I think zote. And naitwa Doreen Moraa. Nilizaliwa 28 years ago. 28 years ago. Yeah. 8th of August 1992. To a very humble family as their third born child. Niko na 2 elder siblings and a younger one. We should have been 5, but huyo mwingine aliaga unfortunately. So kwa sababu wenye tumebaki tuko 4. Nilizaliwa na virusi vya ukimwi. Okay. To my parents ambao mmoja wao haishi na virusi vya ukimwi, ambaye ni babangu ako HIV negative na mamangu ako HIV positive. So na mimi na ndugu yangu mwenye aliaga pia tulipata HIV kutoka kwa mama yetu. So ndugu zangu hao watatu pia hawana HIV. So wakati nilipimwa niligundulika kuwa na HIV in the year 2000 I think. Yeah, 20 years ago when I was 8 years old. And hiyo wakati hakukuwa na ARVs Kenya. Hakukuwa na hope that watu wenye wako na HIV wanaishi hata. So mother wakaambiwa tu hospitali wakiwa na my dad, wakaambiwa we are not going to give you so much hope that she's going to live for the rest of her life. Sisi tunampatia tu mpaka until kitu 12 years. Akifika 12 years 13 hapo atakuwa sawa, but before that hatuwezi wapatia hope. So hiyo ni 4 years. Hiyo ni 4 years, yeah. So tukakaa hiyo 4 years. So hiyo sasa unajua kuna dawa. So madaktari walikuwa they were okay kwa sababu they were okay to project it like that kwa sababu it was not drugs, yeah. So tukaanza sasa tunaenda hizi ma check up na follow up. Kuna children's home fulani hapa Karen inaitwa Nyumbani Children's Home. So hapo ndo tulikuwa tunaendea Septrin. Sometimes wanatupatia, so unajua wao walikuwa wanapata misaada kutoka ngambo. So sometimes unapata hao watoto wametumiwa hizo supplements. So mimi pia nakuwa beneficiary. So at first walikuwa wanataka niende kuishi kwa home, but mother akakataa. Mother akasema najua atadai but sitaki adai akiwa kwa children's home. Wacha tu akue tu home. So nikiwa home nikakuwa baptized immediately tu vile nilitoka hosi. Hapo children's home sasa? No. Sikuendanga children's home fully. Nilikuwa day scholar huko kwa children's home. So huko Nairobi ulikuwa umetoka Nyamira tayari mko Nairobi? No. I was born in Nairobi. Oh, you were born in Nairobi. But sasa after my brother died tukahave kuhama Ushago. So sasa after bila tu my brother alikufa ndio tulihamia Ushago kwa sasa madhali ona mimi pia nitamfuata, so hakuna haja tuishi Nairobi. Hiyo cost alikuwa na cut cost ya mazishi. So Dada alikuwa ameanza kukata gharama ya mazishi na unaishi. Cause already ile ya kwanza ilikuwa imecost a lot. So akaona wacha tukae hapa karibu hapa, hata kuita watu ni rahisi. So karibu anunue mchele mapema. So sasa ikakuwa ni kuishi like tunangoja tu. So tulikuwa tunatoka sometimes Kisii, tuna travel, tunakuja Nairobi hapa nyumbani, tunachukua dawa hizo Septrin, nafanyiwa check up, daktari wanaona ninaendeleaje, and then tunarudi tena Ushago. So one time ikakuwa strenuous cause pia could travel all the way to
to Nairobi every other month, cause hii ilikuwa on a monthly basis. It's expensive. So wakatuambia kuna facility mpya imefunguliwa huko New Nyanza, mtaanza kwenda huko. So tukaanza kwenda Kisumu. So pia tukiwa Kisumu pia bado tukapatana tena na children's home mingine. Tena ikataka kunichukua, madhe pia kakataka, sema wacha tu tuendelee kungangana, we are doing okay so far. So tukangangana tu, ikafika I think 2003 nikakuwa mgonjwa sana. So vile nilikuwa mgonjwa, that I think 2003 was my hardest year tangu nikuwe diagnosed. It was the hardest. So in 2005 madhe akakuwa mgonjwa sasa. Unajua this whole time madhe alikuwa anajua status yake, lakini yeye alikuwa anakunywa hata hizo Septrin. Yeye alikuwa tu anaishi by the grace of God. So 2005 akakuwa mgonjwa, akakuwa, in fact she was even in a coma for around 2 weeks. So vile aliamka akaletwa home cause yeye alikuwa amepata TB, alikuwa amepata pneumonia, like she had a lot of issues. So akaletwa home, kukaa akaniambia sasa ni time to nikupeleke hosi. Sasa unajua I was already used to going to hospital. So kwenda hosi kwangu haiko kuanga big deal. Ilifika tu mahali nikazizoea. Ulikuwa umezoea. So tukaenda hosi na yeye, hiyo siku tukakaa sana. Sika ile tuko naenda 2 hours 1 hour tumesharudi home. So nikapimwa, nikapelekwa sasa kwa daktari akaniambia, Doreen, kuna kitu nataka kukuambia na itakubadilisha kidogo, lakini pia kuna dawa nataka uanze. So this whole time nikimeza Septrin, sikuipenda Septrin cause hizo dawa ni kubwa, alafu kuzimeza ilikuwa tu inani overwhelm, so sikuwa nazipenda. So wakati daktari aliniambia naanza dawa mpya, I was kind of excited cause nilikuwa sasa sitakuwa nakunywa zile Septrin. So daktari akaniambia, you were born with HIV, ulipata from your mom, na sasa utahave kuishi nayo for the rest of your life, na pia utakuwa unakunywa hizi dawa zinaitwa ARV. So to me it was a good thing. You're excited for the drug? But the very first time I was told I'm leaving the HIV, I was excited. I was excited because madhe kinipelekanga hosi alikuwa ananinunulianga chipo kuku soda. So ilikuwa guarantee every month nitakula chipo. That was motivation enough. So alafu pia tulikuwa tuna travel. Ulikuwa unajua unenini? Ulikuwa unajua HIV ni nini ama ulikuwa unaona chipo peke yake na soda? I think at that time nilikuwa to the positive effect. But sikuwa naona ati ni health condition. I was just overlooking that part. So nikachukuliwa pia wakaniambia naanzo ARV. Hiyo time tulikuwa na ARV zilikuwa very colorful, kulikuwa hadi na 2 capsules. So zilikuwa zinakaa supu sana by the way. So I looked at them, nikasema hizi ninaweza manage. By the Septrin zilikuwanga kubwa, yani sikukuwa napenda hizo dawa, most of the time nilikuwa nazitupa. So ARV kuziangalia nikaona kuna tungine tudogo, kuna uto 2 capsules ziko very colorful. Mimi nikasema sawa, niko tu sawa na hizi. So ni daktari akaniambia, this is what you're supposed to eat, akanipatia stories za nutrition, akaniambia but unafaa ku avoid stress. Nikamuuliza sasa as a human being unaweza avoid aje stress? Akaniambia you will just try, what you can handle you handle, what you can't you just leave it. Nikamwambia sawa. So tukaenda home. That time I was in class 8. Sasa form 1 sikuweza kuenda form 1 boarding school zenye niliitwa, kwa sababu nimeanza dawa na boarding school za Kenya na chakula. So mother kaniambia hakuna haja ya kuenda shule yenye ni boarding school. Utaenda, nani atakupatia dawa, alafu utakuwa unakula chakula mbaya, so kaa tu home. So nikakaa home, nikaenda day school form 1. So hiyo shule towards the end of form 1 wakaacha kukua day school, wakakuwa boarding. So wanakuhamisha kwa lazima. So nikahapo tena kutransfer. Tena nikaenda day school ingine. So tukatoka sasa 2007, hiyo nikiwa sasa form 2. Post election ika happen. Na sasa home kulikuwa tu ni boda ya Wakale na Wakisi. So mother akasema tuhame. So tukahamia Tala. Mliama kweli. So vile tulihamia Tala, sasa Tala hakuna day school ziko karibu. Kwanza day school za Tala zilikuwa mbali kuliko boarding.
So tukatafuta day school, boarding school ilikuwa tu opposite kwa barabara. Sa home ni hii side ingine na shule ni hiyo side ingine. So nikaenda huko. So sasa hapo challenge ya kwanza ndilianzia ukiwa shule ulikuwa nafaa uambie matron kama uko na any health condition, unamwambia I have a particular health condition, na unampatia dawa na unamwambia masaa unamezanga hizo dawa. So unajua kitu moja, wakati niliambiwa niko na HIV, niliambiwa usiwaambie anybody unaishi na HIV. Hivyo ndio uliambiwa na daktari? The daktari ndiye aliniambia hivyo. But the kitambo when doctors used to do disclosure, they used to tell patients, don't tell anyone you're living with HIV. Because of the stigma? Because of the stigma. But I think that fueled the stigma even more. Yeah. So tukakaa, mimi siambii mtu, but sasa unajua hapa tuko shule na kuna hiyo requirement, so tukadevise a way, tukiingia shule, either babangu ama mamangu ananizindikisha, wanaeka dawa kwa bag zao, tunapatana kwa bazaar. Ofisi ya bazaar ilikuwa kwa kakona fulani, so hapo ilikuwa easy kusmuggle in whatever you want. Anakusunikia haraka. So mimi nikipita pale na searchiwa bag yangu ina anything, ninaenda tunapatana kwa bazaar, ninasema naenda kuchukua receipt yangu ya fee, na hivyo ndio story sasa inaisha. So shule sasa ukiwa dorm, so unajua sasa nini shared spaces in boarding schools, watu wanachungulia, wanaona uko na dawa. Wanauliza hizi dawa ni za, mimi nawaambia ni za heart condition. Wananiambia so unasikiangaje? Naanza kuambia sometimes I just feel weak, kuna wakati na faint, lakini sikuwa faint. Sasa wakiniuliza mbona rudi kuona ukifaint, ni kwa sababu dawa zina control, dawa zinafanya kazi. But hakuna mtu atakaye kustigmatize kwa kukuwa na heart condition. Yeah. So it is very easy to nini. So ni kuwa kama up to na symptoms na wako like pole. So yani hata nikienda tu dining hall niseme leo sisikii kukula chakula normal, nataka kula special diet, ninaachiwa tu naenda na chukua special diet. Sasa sababu yako na heart condition. Niko na heart condition. So it was na matro nako kupata na dawa? No, sasa si unajua hatuko tunafanywa inspection kwa dorms, tulikuwa tunafanywa tu inspection ukiingia shule. So na tulifanywa inspection once, lakini nilifichanga hizo dawa, so hazikupatikana ndani ya box. So nikamaliza high school. Kumaliza high school sasa, unfortunately reality huku nje si kama wakati uko shule. Kwa ground vitu ni different. Kwa ground vitu zinakuanga tofauti sana. Ukiwa shule uko cautioned, most of the time unasoma, kama usomi uko home holiday, so interaction yako na the rest of the world ni limited. Sasa kutoka nje, challenge ya kwanza tukaanza nikaenda kuuliza my uncle mwenye alikuwa na one of the media schools. Nikamuuliza, mimi nataka kuwa radio presenter. Akaniambia hiyo hauwezi. Kamuuliza kwa nini? Nikiangalia requirements online, results zangu, ninaona niko tu sawa. Akaniambia that is not the problem. Problem ni utajulikana. Ukijulikana watu watajua uko na HIV. Watu wakijua uko na HIV watakustigmatize. Hii HIV nafaa kukuwa siri yako. Nikarudi home. Na unajua sasa coming from a relative ina sound, akaniambia tu enda utafute kitu tu yenye hakuna mtu atakujua. So nikarudi home, nikasema wacha niachane na historia ya media, huko nitajulikana sana. So nikaenda shule nyingine, flight school nyingine hapo, apply for a hostess. Kafika hapo mama akaniangalia, akaangalia documents zenye walikuwa nataka ka requirement, nikalipa mpaka admission fee guy. So akaniambia unfortunately huwezi kuwa air hostess. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kwa sababu before kuwa air hostess lazima ufanyiwe a physical test, interview. Na kwa hiyo interview they look out for scars zenye zinaonekana, na niko na scar kwa macho. So akaniambia haiwezi, wacha nikuambie fanya tu kusia ground. Kusia ground hakuna mtu atakudisqualify, but hii wataangalia tu your scar, just you are out. Nikasema sasa hii kitu nina feel ni kama inaanza kunilimit. So nikaenda nyumbani. Na sometimes vile tu university na kuanga ni kama it's talking to you. Nikaona kwa news Babu wa Loliondo anatibu kila kitu. Wa Tanzania. Ukafunga safari sasa. Ukaenda kwa Babu Loliondo. Nikasema sasa I have made it, nishakuwa sasa mimi na HIV bye. So
nika convince mother tukaenda Loliondo. Tukafika Loliondo tukakunywa kikombe ya babu akatuambia yeye ana dawa iko kwa imani yetu. Na imani tulikuwa nayo. Baada ya kuwa na Tanzania ukaambia hakuna dawa, kuna imani. No, tulikunywa kikombe, but the major ingredient kwa kikombe ilikuwa imani. Imani ni 100%. Alafu hiyo percentage nyingine ni kikombe. So tukakunywa kikombe tukarudi Nairobi. So 3 months later mother akaenda katestiwa, akapatikana baada ya positive. Akarudi home akaniambia turudi tukunywe madawa. At this point tulikuwa tunakunywa dawa. So akaniambia turudi tukunywe dawa. Mimi nikamwambia labda ina take time. So yeye akarudi akaendelea dawa zake. Mimi nikaacha. Sasa labda imani haijatosha. Bado ongeza imani kwa kikombe. So nikienda kufanywa test yangu ya viral load ikakuja 70,000 copies. Madaktari wakashtuka. Wakaitana kufanya consultation. Wakaniuliza, are you sure unakunywa dawa? Kwa sababu normal viral load ya mtu wako kwa ARVs inafaa kukua below 1,000. In fact inafaa kukua hata 50. Lakini mimi yangu iko 70,000. 70 ni mtu hajawahi kunywa ARV maishani mwake. Like literally HIV sasa ina progress into AIDS. Ikifika such a level. So wanaulizana what is happening? Ni dawa zina fail, ni kukua unakuwa ni dawa zinakuwa resistant, cause your viral load haijafika this high. Kumbe ni kikombe na imani. Mimi ni kikombe na sio imani yangu bado iko tu. So nikamwambia hata mimi sijui nini na happen. Wakaniambia uko very sure unakunywa dawa? Nikamwambia kabisa kila siku. Wakaniambia sasa if it continues like this next time tutahave kukupeleka second line medication. So kwa ARV tunakuanga na first line, second line na third line. But hiyo time hakukuwa na third line, kulikuwa tuna first na second. So nikajua akinipeleka second line pia nazo siko ready kuzikunywa. Sitakuwa na any options. So nikaacha kwenda hospitali completely. Sasa towards the end of the second year sasa nikapata sasa pneumonia kali kweli. Nikafura mdomo, yani nilikuwa tu literally na vidonda. So nikapelekwa Machakos level 5. Daktari nikafanyiwa matest viral load sasa ilikuwa ishapanda kwa 120,000 copies. So daktari ananiambia kwa nini uliacha kunywa dawa? Mimi namwangalia tu kwa sababu siwezi mwambia nilienda Loliondo. It won't make sense to him. Like medically ataniangalia nishangaa ajulize what is wrong with this person. So mimi nikanyamaza tu. Akaniambia msichana, hizi madawa hazitaki mchezo yenyewe unaifanyia. So nikamwambia sawa nitarudi kuzikunywa. But sio nilisema tu shingo pande kwa sababu nilikuwa nasikia uchungu na nilikuwa mgonjwa, sikuwa nitaka kuwa mgonjwa. So nikaanza kukunywa dawa. After kukunywa dawa nikaacha tena. Like after that nilikuwa tunakunywa dawa vile najisikia. Kwani ulikuwa unacheza na dawa hiyo? Ama bado ulikuwa na imani ya Loliondo? No, at that point I think nilikuwa nimechoka pia na hizi dawa. Na unajua by that time zilikuwa tazishabadilishwa, si zile dawa tulianza nazo, as years go by pia ARVs zina change. So tukatoka sasa tukarudi home. Mimi naendelea tuna dawa, sometimes nakunywa, sometimes sikunywi, sometimes nawacha hata 1 month narudi. And then siku moja nikaenda nikifanya internship. Tukaenda kutest watu uko sides za kuna college inaitwa Kinyanjui. So vile tuna test watu wanakuja wanatuambia like watu wakadisappear. First of all the students in that school walidisappear. Waliingia nyasi. Yani muko the whole day haoni watu lakini kuna watu. So tukaanza kuambiwa si muende kwa classes zao muongeleshe. So ukienda ukiwaambia hey we're running a free visit in your school, we want you to come and get tested, wanasema mimi sijawahi fanya kitu. So unamwambia si about kenye umefanya, ni tunataka tu ujue status yako. Mwingine anakuambia mimi najua niko negative. Namuuliza when was the last time you got tested? Anasema sijawahi testiwa lakini najua niko negative. Najua like I am very sure niko negative. So that continued the whole week too. Kila mtu unapatana na yeye ni ako tu na hiyo mentality ya wengine hata wanasema mimi niende VCT Kenya naenda kutafuta huko nitaipata. So that was the mentality basically among every other person. So tukirudi kwa ofisi sababu mdosi akatuuliza mnaona aje? Mimi nikasema watu hawataki kujua status zao. Boss akaniza why, nikamwambia sijui, I think
kuna tu hiyo phobia, sijui kama ni phobia ama ni watu tu wako na lack of information, because I can't really put one reason yenye inafanya watu hawataki. Mostly ni myths and misconceptions ziko mingi. So akaniambia, how about before uambie mtu kuja utestiwe, uanze na kumwambia story yako. We ukaona hii ni ngori sasa. No, nikamwambia unajua ni mdosi. So nikamwambia, that is a good strategy. That is a very good strategy. We can use that. Sasa hiyo nikijua siwezi fanya kitu kama hiyo. So akaniambia, go sit, write your story, bring it to me. I'll try to work a way around it. Alafu tuanze tuanze kuitumia strategy kwa the next outreach tunaenda. Nikamwambia sawa. So nikaenda. The first time nikaandika hiyo story, nikatupa hiyo karatasi. Nikaandika ya pili, nikatupa hiyo karatasi. Nikasema hizi ni jokes na siwezi zifanya. So mdosi anashinda sana ananiuliza story yangu ninaitengeneza. In fact, I am just trying to make it ndio unapaka rangi kabisa. Ikuwe packaged, well packaged, nitakuletea. Sasa hiyo unajua hii. Nishaamua mimi hakuna story yote naandika. So one time nikisoma Daily Nation, nikaona mama fulani alikuwa anafanya, sijui ilikuwa story ya gender based violence huku Kibra. Nikasema, lakini kama mama story yake kwa gazeti, seta yangu inaweza kwa gazeti. And that is actually how I wrote to the editor. Nikamwambia, hi, my name is Doreen, this is my story. Na mimi nikaenda home. So nikiandika hii story at the back of my mind, nilifikiria hata soma email yangu. Na kama hataisoma, hata reply. So I was okay. Nikafika home, huyo mama akanitext, nikapata email. Hi Doreen, I just saw your story and I really want us to do an interview together. Nikasema, okay, this is not what I was planning. So sikuwa nimesema hivi. Ikuwe haraka hivyo. At least ingeteka hata 7 minutes. Ngoja pole pole. So nikamwambia, okay, ni sawa. So nikacall Madhi. Nikamwambia nini, ni kama nimeandikia editor wa Daily Nation nini story na amesema anataka kuni interview. Akaniambia, okay, no problem, wewe enda tu ufanye interview. So nikaenda nikafanya interview. At first walikuwa wamesema waniweke on print, and then wakakuja wakaniambia hawataweza kuiweka on print, wataiweka online. Nikasema online hata ni better, hakuna mtu ataisoma. I was now very happy that nobody will know. Sasa unfortunately wakaishia Facebook. Sasa vile walishare Facebook, watu wakaanza kunitag. Wow, watu wanakuharibia jina, come and sue them. Hawa watu hawajui vitu kwa ground wenyewe. Shida ya watu wa media ya Kenya, this lady does not have HIV. Nikasema hapa. So nika deactivate Facebook yangu hiyo siku. Then nilikuwa nimeacha email yangu at the end of the story. So pale kwa emails zikaanza kuingia. Emails zinaingia. Yani ninapata tu, I got 1,000 emails that day. Everybody with a different issue. Nikasema, okay, so we have an issue with the HIV. But when I shared my story, my aim was just to share the story. Yeah. It was not about to create impact or awareness. I just wanted to share the story. But now, it now came with an impact that I had not even prepared for. So nikaangalia hizo emails, nikasema, wow, okay, now this is hard. And people were living in denial. Wengine wajanza madawa, wengine they are in relation, wengine wako in a marriage na mtu anakunywa ARV kutoka kwa buti ya gari na anaingia kwa nyumba ni kama kuna kitu yote imehappen. Na mtu hujui. Partner wake hujui, by the way. Ni tu anafika home, aliniambia maji lazima iko kwa gari yangu. So vile tu naingia tu hivi kwa parking. Ni meza ya kwanga na shida ya kiu. Kiu vile nilikuwa kwa jam. Kiu ni mengi. Wengine wameacha madawa kwa desk za ofisi. So anaikunywa kwa ofisi. Na anaweka kufuli haraka. Anarudi home. So unajua home hakunanga hiyo privacy, hakuna hiyo safety. So kwa ofisi ni easier. Kwa ofisi tunaweza danganya watu ni vitamins. So lakini unaweza pata mtu amemeza. Mimi nilea meza P2. Niko shule naendelea. Niambia ni painkiller bwana. Haya, endelea story. So
like it was hizo zilikuwa situations. But nika realize kitu moja ni there is a lot of stigma, both self stigma for among people living with HIV na stigma ya society. People who just don't understand people living with HIV, and people who say HIV sahi si kitu, sahi tuko na maugonjwa kubwa, lakini ingekuwa si kitu 36 years later situngekuwa tushaanza kuiona kama a normal health condition. Hatungekuwa na watu wanadanganya ARVs ni vitamin. So nikaangalia nikaona now this scenario has a problem and now I need to start speaking about it. So sasa hapo ndio sasa media interviews zikaanza kuja. So vile watu wakaanza sasa unaitwa media na naongea story na nini, and now people kept asking me more and more questions, and now sasa hapo ndio sana nikaanza ku raise awareness, kwa sababu niliona tunategemea a lot what we know, the side that society knows about HIV ni the statistics side. They don't know the faces of HIV, the people who live with HIV every day. Yenye wangojia ati 1st December World AIDS Day, now this is us celebrating people living with HIV. They deal with it every day. Kila siku ni wakunywa hizo dawa mtu anasema utazoea ni kama food. Si food unasikianga njaa unakula. Dawa hausikiangi njaa ya dawa. In fact unajangalia unaona uko very healthy, unajiuliza kwa nini ninameza hizi dawa. Lakini lazima umeze because that is to manage your that is how you're going to manage your health. And nika realize watu wako na a lot of myths and misconceptions, because from the beginning mtu anasema ati mimi niko na HIV lakini mimi ni carrier. So unashangaa carrier, hakuna kitu kama carrier. Cause in the uko kitambo in the 90s kulikuwa na that term ya carriers. But sahi hakuna kitu kama carrier, because hiyo time walikuwa kwa considered kama watu wenye kwa asymptomatic, wenye uko na HIV yes but uko asymptomatic. But nowadays hakuna kitu kama carrier. Either uko positive ama uko negative. Hakuna hizi ati ni kama uko positive lakini ni kama pia uko negative. There is nothing. Hakuna like kama uko nayo uko nayo. Kama uko nayo, kama hauna. So watu wanafikiri, and then sometimes nikiongea juu ya HIV mtu ananiambia hata ukai kama uko na HIV. Jamaa kupima na macho. Kuna maana kuna jamaa hapa ameuliza anauliza kama kuna daktari hapa amwambie kama ni makosa kuwa na ndoa na mtu ambaye ako na virusi. I think tutaenda pale. Lakini kabla tujaenda hata sana, ndio tuambie story ya kupima na macho. Ndio wewe ufanye test. What was the problem? Ulikuwa mgonjwa ama why did you go and decide to have a test? Why did they decide to take you for a test? When I was diagnosed? Yes. Because that is how it's procedure. It's a WHO recommendation. Before you start any patient on ARVs or to determine kama kuna HIV or not, lazima umtest. Hata sahi nikisema nataka kutransfer clinic kutoka kwenye niko kwenda kwenye na mara ya kwanza the first time ama ilikuwa tayari inajulikana uko nayo? Mara ya kwanza nilipimwa nikiwa 8 years, ikajulikana niko na. Kwa nini walikupima? Kwa sababu nilikuwa na opportunistic infection yenye inaleta HIV. So wakasema kukuwa na any other thing yenye inaonekana, so they decided let us test for HIV. So wakatest na ikatoka positive. Now there's something you mentioned, HIV and AIDS. Umesema kwamba kuna transition ya HIV to AIDS. Hizi ni vitu mbili tofauti? Yeah, hizo ni vitu mbili tofauti. HIV ni nini hasa? HIV ni the virus. Okay. AIDS ni the disease. HIV is manageable by vitu kama ARVs. Na ukimanage na ARVs you can live as long as any normal human being can. But AIDS ni ugonjwa. Haina ARVs za kumanage, haina dawa zozote, haina vaccine, it has nothing. So ukifika AIDS, chances zako za kurudi kwa HIV zinakuanga very slim, na pia chances zako za kuishi zinakuanga very slim. The people in kitambo, wale watu walikuanga kwa zile billboards za ukimwi unaua, ule kale kama mtu kalikuwa very thin na kana nywele na nini, hiyo sasa ni AIDS, hiyo si HIV. Okay. The people in Kenya, a majority of the people in Kenya are living with HIV and not AIDS. So those are two different things. Ni vile tu inakuanga HIV stroke AIDS, so people think that you can be anywhere. You can be anywhere, but you can't be anywhere. Because ningekuwa na AIDS, singekuwa this healthy. Yeah. So at what point do you transition from HIV to AIDS? Wakati haukunywi dawa. Wakati umekataa, like maybe you are hii kama kuchezea dawa hii ya kama vile ulikuwa unafanya kutoka Loliondo. Nafanya nikitoka Loliondo. Ukimeza imani. Sasa that can easily trigger the, unajua what ARVs do, zina suppress the
the HIV cells in the body ndio zisi multiply, because the more hizo cells zina multiply the more zina progress ugonjwa. So ugonjwa inatoka stage 1 2 3, so ikifika stage 4 ni AIDS. So ukianza sasa hii mchezo ya unameza leo unamaliza 3 months unameza tena, it progresses very fast to AIDS. Na ikifika AIDS you start getting now opportunistic infections. Sasa unaanza kupata pneumonia inakugonga inside, TB inakugonga inside ingine, meningitis inakugonga, na hivyo ndo unadai. So AIDS as a disease does not kill, but it invites opportunistic infections that kill you. Yeah. Inakufungulia sasa because sasa immune system yako, hata homa inaweza kuua by the way once you have AIDS. Homa? Yeah. Common cold, because immunity yako it's so weak. It hata unajua the normal person anapona homa without medication in 3 days. But when you have AIDS now, not HIV, when you have AIDS, because watu pia ukiwa na HIV na unakunywa ARV zako vizuri, pia homa unapona like a normal person. But ukiwa na AIDS, it's hard because immunity yako ni so weak. Ishaenda sasa, you've lost. Kuna watu unapata there's something called CD4 cells. Zikikuwa chini, unapata kuna watu wanaanzanga na CD4 ya 50. Akikuwa 50 madaktari wanamwangalia wanasema huyu tunamwachia tu Mungu. Kuna watu kutoka CD4 ya 50 wanapanda mpaka 1000 because wameanza kunywa dawa zao na wamejikubali. But the things that play, it's not just about ARVs. It's about ARVs, it's about food, nutrition aspect, it's about acceptance, because watu wengi hawajiacceptingi. Ndio hii ya kukunywa dawa kwa boti ya gari na kuweka dawa unaenda una change nini box ya unaweka dawa mpaka kwa socks kwa socks ama kwa box ya nini ya toothpaste unamwaga hapo ndani unaingiza ndani. So utakuwa unatoa moja unameza. Sasa unaenda unasema hii toothpaste yangu siishukua na mtu, lakini unajua si toothpaste hapo ndani. Yeah. That's crazy. So that is the first stage is HIV. Yeah. Ukipata hiyo mara ya kwanza ndio inaitwa HIV. Then sasa ukikuwa mgonjwa unaenda AIDS. Now, what are the factors that transition you from HIV to AIDS? Now, like living where it's manageable to the other end. So the factors that actually transition you from HIV to AIDS ni when it's left untreatable. You discover you're living with HIV. You see, people expect ukishapimwa test ikuwe positive uanze kukonda na kulose nywele, but it does not happen like that. HIV has a long incubation period in the body. Like HIV inaweza ishi kwa mwili ya mtu for 10 years na hajawahi sikia kitu, lakini alipimwa na test ni positive, na every time anapimwa test ni positive, lakini mwili yake anaonekana tu ako healthy. So why? Because mwili bado inapigana na immune system. So immunity yako inatry kukupigania. Wewe tu ndio utaki kujipigania, utaki kuipatia hizo nguvu iendelee kupigana. So what happens is the virus keeps replicating itself. And the more the years go, depending with your immune system, as vile miaka inaenda, kuna watu in 3 years time unapata washa progress into AIDS, kuna watu in 10 years time, kuna watu in 8 years time. So it depends na immune system ya mtu. That is kwa sababu ya miaka tu, si kwa sababu ya anything else. Not really ati kwa sababu ya miaka. I think ni kwa sababu tu ya immunity system ya mtu. So hawa ndio watu wenye sometimes upenda kujita carriers, but si carriers. Ako tu na HIV, ni ile tu hajitreat. So wakati HIV is left untreatable, it definitely progresses into AIDS. So lazima ukunywe dawa. That is why ARVs are there. Mambo ya kupima na macho. Tunaongea tunasema huyu kai kama ako naye. Nasema kama mbaya. Wanaume unapataka na mama jamaa. Sana tukiwaambia amini, kwa hiyo nakwambia hapana. Mwarao ni kuninyima umeninyima. Nasema ukai. Most of the people wako hivyo. Because sometimes partly nina blame how we handled HIV as a country wakati ilikuja. Tulieka the face of HIV kwe mtu anakufa, amekonda, ana hali nzuri ya afya. Unajua ilikuwa kushtua watu. Hii story ilikuwa kushtua watu kwa sababu ilikuwa noma. Management ilikuwa ngori. So na the only way to deal na hiyo watu ni kuambia mazee hivi ndio utakaa. Ukiona mzee nywele imeenda unanyewe hapana. Unaona sasa, that is a bad way to handle a pandemic. Because hiyo fear ina making watu wanakuwa na particular perspective of how it's supposed to look like. So sasa kuna ARVs, kuna watu wamekuwa on ARVs for over 20 years, wengine even 30 years. So right now ukipatana nao, they are so healthy,
you cannot even start saying that this person is actually living with HIV. So that is why saini nikisema niko na HIV mtu ananiangalia anasema lakini wewe uko nayo kwa nini? Kwa sababu kila mtu alikuwa used na kupima mtu na macho. Ulikuwa unapata even in the villages watu wanaona siku hizi nani amekonda. Hata nani alikuwa anatuambia story ya kukonda. Hiyo kukonda actually ndio kila mtu alikuwa anaelewa. Lakini watu wanakonga na story. Acha niwaambie story. High school nilikuanga mkonde sana. I was very thin. So wakakuja kama majamaa wenu nyinyi mlienda ati shule high school kupima watu. So I was very thin. Then nilikuwa napendanga kunywa maji sana. So every time nilikuwa natembeanga na jerrycan ya maji ile ya juice, ile ya Quinja, ile kubwa almost 3 liters. Sasa kwa nilipima watu, mimi nikakuja nikakaa na stress hivi kwa desk. Wakasema sisi tunajuanga huyu jamaa. Hii lazima kabisa alikanyanga. Ndio tunakopanga kupima hii story. Yeah. So story ya macho, watu kupima na macho na ni noma. Because I think that's what is killing us more. You know, wanaona just at the heat of the moment unaona manze, if I die watu wanasemanga acha nikuve kijeshi. I mean, how do you manage to deal with such people who think that you can actually see this disease to your eyes? Wangalia tu Moraa, wana Moraa anakaa and he's supposed to look in a certain way. Be someone who's HIV positive style flani. How do you usually deal with these people? I try my best to tell people that HIV does not have a look. But unfortunately, Kenyans still believe HIV is supposed to look a particular way. So, bado that face of HIV, even when you Google nowadays, ukigoogle to HIV, images unapata is a very sad, thin people. So, I think we still have that notion that HIV nafaa kukuwa ya watu wenye wanakonda na wanakaribia kufa na ni hivyo. But that is not how HIV looks like. In 2020 we have people who are very healthy, who are living very well, very positively, and they're on the ARVs. So mi waambia watu hakuna laboratory kwa macho yako. Wacha kupima watu na macho. Ati huyu akai yako na HIV. Hakuna mtu mwenye anakaa kuna HIV hata ukifuata wapi. Hakuna mtu yote nakaa kuna HIV. Yeah. So watu you meet these guys wenye wanakatianga na wajui ni Moraa nani? Bani aje nini? Wapo. Lakini most of the time, okay, kitambo I used to before now people knew that I'm actually living the HIV before I came out publicly. Nilikuwa nasema lakini watu wengi hawakuwa naamini. Because I remember there's a guy nilimwambia niko na HIV akaniambia uongo unanidanganya unasema tu hivyo ndio unikatae. So nikamwambia okay, let's go and get tested. Tukaenda tukapimwa, vile tulipimwa si hata tuliambia daktari wachana tu na maneno ya counseling. Wewe tupime tu. Direct. Acha kunipotezea wakati. Tuko na kazi mbele. Tukapimwa. So vile tulipimwa ikapatikana yangu definitely kwanza hiyo time hata sikuwa nakunywa dawa. So yangu ilitoka positive. Yake ikatoka negative. Sasa safari kutoka Ngong iliishia Halingam. Akaniambia kuna kitu nafaa kumaliza kwa ofisi. Wacha niende ninarudi. So nikaniambia ingia tu hapa KDS tutakufikisha pale. That was lift ilishia Halingam. Hata hivyo nikanivumilia sana kutoka Ngong mpaka Halingam. Lakini mliamwaje kwenda huko Ngong kupima ama mlikuwa zaidi ya Ngong? No, alikuwa ana work Ngong Road. So tulipatana na yeye somewhere hapo sijui ni Jamu hapo katikati. Njai kaisha jamaa. Akasema hapo wacha tu wewe tutapatana na wacha kuna vitu nimekumbuka kwa ofisi nafaa kufanya. So I think baada kwa ofisi. So nikuulize mpaka leo baada wako na shughuli kwa ofisi. Hiyo jenga jaribu siku nyingine. So the reaction on the face ya mtu ukimwambia inakwanga aje when you read the facial reaction inakwanga aje like jamaa ulionaje uso yake wakati aliona hiyo? Definitely hiyo kunyamaza tu yenye alinyamaza vile tulitoka hapo kwa VCT, it already spoke that this person is not okay with the status. And a lot of people think that they're okay with a HIV positive diagnosis until sasa wakutenena waanze sasa kuangalia hapana hii I'm not okay with it. Ndio maana mwambia mtu telling me I like you despite your HIV status, that already is not it is not a pick up line, because in a way unaona HIV kama barrier. Na at some point itakuja kuleta issue. Utaanza kuniona ni kama hakuna mtu mwingine ananitaka apart from wewe unanifanyia favor kwa na wewe. Unaona? So and that is actually what a lot of people are going through nowadays. You find people behaving like
hakuna mtu mwingine anataka mtu anaishi na HIV apart from mimi, of which that is not the case. I always tell people, kama especially for people who are not living with HIV, kama preference yako si mtu anaishi na HIV na you cannot look at the human but you always constantly have to look at the virus, leave that person alone, kwa sababu mtakuja kusumbuana bure, and it will be something that you might end up making you a mean person in kwanza kumkumbusha mbio hata nilikuchagua na ulikuwa hivi na hivi, hata hakuna mtu mwingine anakutaka na uko na ukimwi, wewe hata na hiyo ukimwi yako unasumbua tu hapa na hakuna na hao tulia upendwe, wacha kusumbua watu. Like the minute hata mtu ananiambia I like you despite your HIV status, ninaona ashaona limitation. And hiyo limitation, because that is already a limiting word, despite is a limiting word. So huyo ninajua huyu at some point tutakuja kusumbua, huyo atashukia alinga So let's talk about stigma. Okay. Have you ever come in contact with stigma? Like have you ever felt stigmatized? I didn't even go to that. The reaction on that guy's face, what does that tell you about what people really think about HIV/AIDS? Ukiona tu venye mtu ana react ukimwambia niko naye, lazima tu unacheka kwa roho kusema huyu jamaa. Not even that. What does it tell you about even nowadays when I post on my social media, unapata mtu anasema ningekupenda lakini ninaogopa mdudu. First of all, the fact that tunaita HIV mdudu, nani mbona do you see, like it already comes with this stigma tied to it, like it's default that HIV ni mdudu, and most of the terms at our native languages, they describe HIV in a very stigmatizing way. So you find that there is a way people think that HIV is for particular human beings. And HIV hiyo ni ugonjwa kina Doreen, si ugonjwa yetu sisi. Sisi ni watu tuko tu sawa, we were called and chosen to be HIV negative. So unfortunately that is not how HIV works, because HIV ni ugonjwa ya human beings. Na inaweza pata anybody. And in fact when you're HIV negative, uko kwa a risk ya kupata, uko na 100% risk ya kupata HIV. So what you need to do is overlook the virus, because we have people who discriminate kwa virus. Mtu anaangalia anasema mimi ni kuna mtu niache watu wasichana wote huko nje wenye wako negative ni kuja kudate mtu akona kuja kukimbizana naye, haiwezekani, unaona. So the society bado 36 years later after HIV first came into Kenya, we still have that notion that tuko na a way tuna perceive HIV, and because of the highest rates of transmission ya HIV ni sexually, unapata watu wanaangalia tu HIV wanasema these are people who are sleeping around. The minute somebody asks you how did you get HIV, you say you were born with it, anasema uoye pole, wewe hukuenda kujitafutia. Hakuna mtu yote uendanga kujitafutia HIV. You can't just go and start searching for it ati HIV uko wapi, inasema ndio mimi. It does not work like that. So the thing is, people still have a notion about HIV. People still are stuck in the myths and misconceptions of HIV more than about what HIV really is. So the problem is not even HIV. The problem is people's notion about HIV. And it is time watu wanze kuangalia that HIV ni ugonjwa tumelan kuishi nayo all through these years. Na watu wenye wako na HIV ni watu wenye they're amongst us. The 1.6 million people living with HIV are our brothers, our sisters, our colleagues, our relatives. Ni watu wenye tunasalimia nanga nao tu kila siku, lakini haujui wako nayo. So it's time we start looking at HIV as a normal health condition and not a sexual health condition or a condition for people who are promiscuous, or you see, because there are other sexually transmitted diseases that don't have as much stigma as HIV does. Yeah. And there's something you mentioned about no history ya kuambiwa ati huyu alienda akatafuta alikuwa wanafanya umalaya, all these other things. The question is, and there's also that thing of maybe ukikate what's matio tukikaa hivi ati tukitoka hapa sisi wote wenye tuko hapa tutakuwa na HIV. And that's why you find it even inakuwa ngumu for people to manage families. When a family member is discovered to be HIV positive, family members struggle with it. Ukiona mtu kwa barabara unakula kona. I remember when you're growing up, actually, to be very honest, when you're growing up kulikuwa na there's a neighbor who passed. I do not want to mention where I come from, so that it's also I don't stigmatize the family. But so there was this mama, tulikuwa naambia mkimuona
kula kona. So tulikuwa tukichunga ng'ombe tukiona anakuja pale tunaingia kwa shamba ya mahindi, we disappear because we used to have to kimsalimia utapata HIV and all that. And we find that there are people like you now who are born with HIV, that people maybe alipata kwa hospitali ama kuna watu maybe something just, I mean you can never trace. Like our friend here, hata yeye alikuwa na situation yake, alipata kwa situationship. You know, the thing is there's that narrative that was driven around people. Like ukisalia mtu mwenye akona HIV ndio ushapata, ama ukikaa karibu na yeye ndio ushapata. Maybe tukikaa kwa room moja this and this. I mean, how do you actually get HIV? What are the different forms in which someone can pick HIV/AIDS? So the major way of getting HIV is by having unprotected sex by a person who is living with HIV and not on treatment. There is a reason why I may explain that further. Living with HIV and not on treatment. We have mother to child infections. Wenye unapata ni mama, kama mimi sasa, nilipata kutoka from my mom. We have people who inject drugs. Most of the people who inject drugs, wengi unapata wanatumia shindano moja. So ni from wanashare tu kwa sababu hawana resources za kwenda kununua shindano mpya. I know that kuna some organizations zinawapatia new needles za kujinject, but most of them hiyo nini kiwashika wanataka kuinject hiyo drug, they honestly don't think about the repercussions. So those are other people who are very highly at risk. Unapata kuna blood transmission ilikuanga, but nowadays it has gone down because of how highly blood is screened. So it is a form of HIV transmission, but it's very minimal. Si kama hizi zingine tatu. And yeah, I think those are the only three. So si ati lazima ikuwe ni mtu maybe amelala na watu wamefanya nini ndio kuna ukimwi. So tuachane hiyo ujinga ya kusema ati ukiona mtu huyu alikuwa mangama alikuwa anafanya vitu zake. Alright. So you've mentioned about the way vile ulipata HIV. By friend also ametuambia na alikwambia kwamba alikuwa na resentment. Alikuwa na ile uchungu ya kwamba huyu mtu ameamua kuniua, you know, deliberately and all that. You mentioned that you're born with HIV/AIDS. Has it affected the way you look at your parents? Has it affected the way you look at your mother, for instance? Has it affected the way you look at this? I mean, what has been your feeling all along? Do you carry any resentment? Honestly, no. I don't carry any resentment because that wakati nilikuwa na disclosiwa, that is one of the things I was told. You got HIV from your mom, but that it does not mean that now you have to look at her like she is the one at fault here. Because she could not, hata wakati alienda kunideliver, she did not know that she was living with HIV herself. So honestly, you can't really put that on her because hata yeye hakukuwa anajua. So as I know most of the time, as it's a human being impulse, tunataka to blame somebody, we pin it on someone. But then, you know, pinning it on someone won't take the HIV away. The infection has already happened, it has already happened. A lot of people come and actually tell me they want to sue the person who infected them. But you see, it's a little bit complex than just going to the HIV tribunal and saying, hey, so and so infected me with HIV. Because lazima ulizwe, before that, did you know your HIV status? Within the 6 months you were dating, how often did you date? Did you test for HIV? So kuna spectrums mingi ambazo it's not that easy that you just walk in there and say, hi, so and so infected me with HIV. You will be scrutinized mpaka tu mwenyewe uone, it is not, you know. So that is why I always tell people, kama ujui status ya mwenzako, use a condom. Kama ujui status ya mwenzako, use PrEP medication kujiprevent from HIV infections. Ensure that unajua status yako ya HIV. Unapata mtu alipima 3 years ago, lakini baada na assume ako negative. Maybe 3 years ago ilikuwa kwa window period na ulikuwa asymptomatic na huku kurajua ukipima. You see? So don't just assume that just because the test came out negative, then you're negative for life. A HIV negative status is just a 50% chance of you being negative or positive. So usiwahi assume that for 3 years sasa unasema mimi sitawahi niko tu sawa. There is nothing like that. Some people even get HIV kwa accident scenes. Unapata ni magari zimegongana, kuna mtu hapa alikuwa na HIV, mavio zimefly about, you get infected just like that. So it's not about the sexual form of transmission. And nowadays vile tunaenda, hata sexual transmission at some point itakuja kureduce because now we have ways of preventing it. Tuko na PrEP medication, tuko na treatment as prevention where unapata mtu anakunywa ARV zake vizuri,
na kwa undetectable hawezi transmit HIV sexually to their partner who is not living with HIV. But so unaona, as time is going by, even the spectrum of HIV infection through sex is in a reduce. So ni sisi to get informed, to be responsible for our own health. Because as much as you want your partner to be responsible for your health, wewe pia lazima, you have to meet somewhere with this person. You don't just go and say, hey, anajua kuna HIV na hakuniambia. But then nobody owes you their HIV status. A lot of Kenyans seem to think that if somebody is living with HIV, then they have to be like Doreen and come out publicly and say I have HIV. But people choose to live with HIV differently. Yeah. Mimi nitachagua, I'm living with HIV and there is nothing, na nitakunywa dawa zangu na sitaki kuambia mtu. Na hiyo si hatia. That is my way. That is even ndo nimechagua kuishi na HIV. Mtu mwingine atasema mimi nataka kuambia kila mtu niko na HIV, na that is how I have chosen to live with it. So how you choose to live with it is not really necessary. But the responsibility you take, as long as unakunywa dawa zako vizuri, you don't owe anybody an explanation that I am living with HIV or not. HIV ni yako, mwili ni yako, kila kitu ni yako. So mtu anasema ati ungeniambia. Anaanza kukwambia, unajua mimi hizi CD ninakuanga na allergies. Kuna allergy. Hiyo ni responsibility. Hiyo choice I take, by the way. And that is not on you. Because they have chosen that. There are people who are just love shortcuts for some reason. So if somebody takes that choice, they should not come back and blame you that ulikujua uko na HIV na hukuniambia. Yeye mwenyewe alifanya nini? Because HIV is preventable. Iko na choices mingi sana za kuiprevent. So yeye mwenyewe as an individual alifanya nini? So have you met these guys ambao wanakuambia, hey Moraa nakutaka na ina hataki CD?